Parents, muy buenos días, padres. Desde ahorita vamos a comenzar. Vamos a darle 5 minutos más. We're going to give it 5 more minutes just to start promptly at 9 o'clock. We just want to welcome you, and we're so excited to have new Falcons with us this morning. And then we're also happy to welcome back some of our TK students that were here previously. So just give us about 3 more minutes, and we'll start it promptly at 9 o'clock. And we'll introduce you to our fabulous kinder team. Yes, yes. Padres de familia, si ocupan traducción, pueden alzar las manos. Les podemos dar unos audífonos para escuchar traducción. Si que ocupan traducir, porque la presentación va a ser en inglés, si nomás alzan las manos, ahorita les traemos unos audífonos. Buenos días, siempre no van a necesitar los auriculares porque lo van a hacer en español aquí los maestros también. Gracias. Welcome everyone. We're going to be starting. First, I'd like to introduce myself. My name is Rosario Villarreal. I am your executive director here at Easter Charter School. Buenos días, padres. Yo soy Rosario Villarreal, el director ejecutivo de aquí de la escuela Easter Charter. Bienvenidos. Aquí tenemos a nuestro equipo maravilloso de kinder. Tenemos aquí a la señora Telles, señora López, señora Granados, señora Quesada, señorita Bernazani, señorita Drew y a nuestra también directora del programa STEM, Dr. Slayman. Con nosotros no está hoy presente el señor Gordillo, que es el director del programa BAPA y el programa de inmersión también. Y también tenemos a la subdirectora, a Mrs. Ramírez, que anda por allá también, ahorita haciendo trabajitos para acomodarnos para mañana. Welcome, parents. I want to introduce to you this morning our wonderful kinder team. We have Mrs. Telles, Mrs. Lopez, Mrs. Granados, Ms. Bernazani, Mrs. Quesada, and Ms. Drew, and of course our also administrator, STEM principal, Dr. Slayman. Our other principal, Mr. Gordillo, is not here today, but he is also listening to us virtually. Welcome. And also another administrator that we have that you'll get to know. In the case that you need extra support, Mrs. Ramirez, who's out there running around right now, helping us getting ready for tomorrow. I really am excited to begin this school year on Wednesday, which is, I believe, tomorrow already, right? We keep thinking we have extra time to prepare, but it's here. Please understand that our teachers are equally as excited, and they are amazing teachers. Some of you may have had them before with older siblings. So you know, they all work together. Doesn't matter who you get, they're all going to work together to ensure that your children are getting the education that they need and that they're also in a safe environment. I want to talk about a little bit about safety because I know that's in the minds of everyone, including myself. I too have kids in school. You are the community, you are the school. We are together your children's teachers. What happens out in the community comes into the school. What happens in the school sometimes goes out into the community. If you see something out there, you need to let us know. You need to call 911. You need to protect us so that we can protect your children as well.
That is my primary responsibility. And it's not an easy thing to do nowadays, but I'm here for that. Please understand that any safety, concern, security, you come directly to me. I will address those concerns and try to help. And when I can, I will let you know, but we will find solutions to help and have others help us as well. Understand that safety is a paramount concern. Thank you for listening. Padres, gracias por estar aquí. Espero tener un año de veras que ustedes van a ver que sus hijos van a sobresalir. Tenemos un equipo de maestros que son maravillosas, maestras. Todos trabajan como equipo, no importa quién les va a tocar porque todos van a trabajar con sus hijos. Esperamos tener un año exitoso y también les quiero recordar también que a la prioridad de nosotros aquí es la seguridad de sus hijos. Si ustedes saben algo, conocen algo, escuchan algo en la comunidad que está pasando, que es importante para que la escuela sepa, ustedes comuníquense con nosotros aquí a la dirección para que estemos enterados o llamen inmediatamente a la emergencia 911. Cuando ustedes escuchan algo, no hay que asumir que alguien más lo está haciendo. Porque claramente han pasado situaciones. Les agradezco su tiempo y aquí les paso a las maestras. Good morning. Thank you for coming today for kinder orientation. We will go ahead and start. Bienvenidos a la orientación de kinder. Les agradecemos que están aquí esta mañana con nosotros. La presentación está siendo grabada, entonces si algún momento necesitan recurrir a la presentación de nuevo, les mandaremos el enlace para que lo tengan accesible. The link is also going to be accessible because this orientation is going to be recorded. So if you need to go back for any information that we give out today, you'll have that accessible to you. And there we go. Okay, I'm going to have to stand over. These are, Mr. Villada went ahead and presented us already, but you have our faces and we have us here presently. All of us are English only, and Ms. Quesada and Ms. Granados are the PI program. Ms. Quesada is the English component and Ms. Granados is the Spanish component. And we have our emails, we will have that available for you guys as well. Tenemos aquí al equipo de kinder presentes y en la pantalla las maestras somos maestras que damos las clases en inglés. La maestra Quesada y la maestra Granados están en el programa de inmersión dual. La maestra Quesada da la parte de inglés y la maestra Granados da la parte de español. Okay, good morning. This slide is regarding breakfast in the morning. So breakfast will be available in the NPR. Your children just walk right through the store and they come through and grab their breakfast from 7:30 a.m. to 7:55 a.m. And the gates open at 7:55, and you can see that there are 3 different areas where you can drop off or pick up or drop off your children. The first is front of the school A, and then B, and then C. And you can walk your children to your kindergarten classroom. Buenos días. Ahora, estamos hablando de la entrada mañana. Hay 3 entradas donde pueden entrar los niños a la escuela. El desayuno sí estará disponible, será de las 7:30 a las 7:50 para que ellos puedan caminar al salón. Van a entrar, alguien sí los va a llevar, ustedes van a poder entrar a la escuela y llevarlos a los salones. Just for breakfast, si es de que los niños van a requerir desayuno, if your children are going to have breakfast, it's going to actually be here in the NPR. So breakfast is going to be served only here, so not at the 3 areas, just zone A. So if in case you want to make sure that your kiddo has breakfast first thing in the morning, we will have the same doors open right there from 7:30 to 7:55 in here. Breakfast is of no cost to any student here at Feaster. So as long as they come in, they're a registered student here at Feaster, they will receive breakfast. El costo para desayuno, no hay ningún costo para todos nuestros niños. Si quieren este desayuno, como le digo, va a ser aquí adentro, aquí mismo, en el auditorio de 7:30 a 7:55. Con tal de que sean nuestros estudiantes, no hay costo para el desayuno.
Good morning. So this is our schedule. Our regular day is Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday from 8 to 2:30. And then on minimum days, it's going to be on Thursdays from 8 to 1 o'clock. Este es nuestro horario. Los días regulares van a ser los lunes, martes, miércoles y viernes de las 8 de la mañana a las 2:30 p.m. Y los días mínimos son todos los jueves de 8 de la mañana a la 1 p.m. Solamente para recordarles, al momento de recoger a los niños, si no llegan a las 2:25 al salón a recoger a los niños, los vamos a dejar en la entrada, en donde está el sacatito atrás de la oficina. Entonces, procuren llegar un poquito antes para que los niños puedan ser recogidos en los salones. Los días regulares a las 2:25 y a las 2:30 ya estarían en la parte del... Con supervisión, sí, claro, con supervisión. Una de las dos juris van a estar en la área de ahí, van a estar en la oficina, todo supervisado. Solamente ya van a estar los niños con todo el grupo de kinder juntos. Y los días mínimos, si pueden llegar a las 12:55, porque en ese lapso de los 5 minutos es cuando vamos a traerlos de nuevo a la parte de la oficina para que sean recogidos por ustedes ahí, si llegan a la 1 o después de la 1. Yes, so in English, on regular days, please make sure that you pick up your child in the classroom by 2:25 p.m. At 2:25, we will go ahead and walk them to the front office by the grass area. There will be supervision there. The duties will be with them out there. And on minimum days, please make sure you pick them up by 12:55 p.m. Same, if you are not there by 12:55, we will walk them to the office. Okay. Sorry, I'm like and one more thing. So just parents, since you have little kinder students, just so that you know, the only people that can pick up or drop off is, obviously yourselves and anyone on the emergency card. So we will not release your students to anyone that is not listed as an emergency contact or to yourself. So this is really important. So even if they have older siblings, a 4th grader, a 5th grader, a 6th grade student, that's nice. They can wait with them, but we will not release your kiddo unless it's yourself or anybody on the emergency list. So now is a good time that if you need to update your emergency list or anything else, please see our front office. They will get that updated for you. But again, you need to make sure that you or anyone on your emergency list are the ones that are getting our kiddos, our kinder kiddos. Awesome, uniform policy. So shirts are solid red, white, or navy blue. Think of the United States flags. The bottoms are dark blue slacks. Shorts or skirts or jumpers, but absolutely no jeans. Sweaters, sweatshirts, they can be solid red, white, or navy blue. And if you ever need help with our uniforms, I know the office, you can talk to someone from the office and they can help you out as well. Para los uniformes este año escolar, seguiremos con las camisetas blanco, azul marino y rojo y pantalones o shorts o faldas azul marino también. No se permiten la mezclilla, entonces si llegan a ocupar ayuda con los uniformes, tener acceso, en la oficina tenemos a Marta o a Marcela que podemos recurrir y ella nos puede ayudar a asistirnos a cómo les podemos ayudar con el uniforme. Las sudaderas o chamarras que sean sólidas también. Incluso en la escuela tenemos ese tipo de uniforme también para la primaria. Sí, también estos uniformes están accesibles también con el logotipo de la escuela. Así es que les gustaría a ustedes tener este tipo de vestimenta. For tomorrow and on, we do want your kiddo to come in with the uniform. We also want them to come in with closed-toe shoes, so no sandals. Obviously, this is a safety reason. They're out on the playground, so tennis shoes are mostly comfortable, but they're more than welcome to wear another as long as it's closed-toe shoe. And we do ask for them to come in with a regular size backpack.
I know there's really, really cute tiny backpacks, but those don't have enough room for us to give them their folders. They have a regular size folders, and so please just make sure. I know their kiddos are going to look super, super cute with an oversized backpack probably, but I promise that it is easier for them to try and put their folder in and any materials that we take from school home and from home to school, rather than trying to fit everything in a tiny little backpack. And another thing that we would like your support in, please, no toys. Please do not send any of the kiddos with toys, plushes, anything. We really don't have a way to manage that of who it belongs to, and it just makes management a little bit harder. And so we really do ask for you to just look in their backpack every morning, make sure that there's not sneaking in any toys, any other little gimmicks. Those can be, for home use, or you can bring them in when they are exiting the classroom, and that makes it easier for the classroom use as well. First day of school tomorrow is a minimum day, and so tomorrow the hours are from 8 in the morning, and they will be dismissed at 1 p.m. Same protocol that we were explaining a little bit earlier. And I believe that's it on that one. For tomorrow as well, we would ask that we know Dr. Simon was explaining about the breakfast this morning. Every morning here from 7:30 to 7:55, but we do have snack breaks throughout the day. And so have them come with a snack, 2 snacks. Have them be healthy snacks, preferably, where they're not Cheetos, candy, something where fruit, half a sandwich, something a little bit healthier, on the healthier side for them as well, keeping that in mind. Para mañana, sí se les pedimos que empiecen ya con uniforme, empezando mañana con la información que les di anteriormente. Y al igual también les pedimos que traigan una mochila de tamaño normal, que no sean las pequeñas, porque si batallan en poner el folder y cualquier otro material que traigan de escuela a casa o de casa a la escuela, batallan bastante. Entonces, por favor, una mochila de tamaño regular, y les pedimos que su apoyo también en que se fijen que no se traigan juguetes a la escuela. No tenemos manera de estar manejando tantos pequeñitos con cosas extras. Entonces, si ustedes gustan que traigan un monito o algo, se lo pueden traer a la hora de la salida, pero sí dentro del salón, sí, por favor, les pedimos su apoyo en eso. Y mañana es día mínimo, entonces empiezan las clases a las 8 y serán despedidos a la 1 de la tarde. Okay, so this video is going to show what one of the kindergarten classrooms looks like, and they're just going to kind of walk around, and there will be a description in English and in Spanish. Ahorita nomás miramos un video de uno de los salones de kinder. Miran y ustedes estén familiarizados con los salones que tenemos.
And here we have a sample schedule of what your child will be learning with us. In the mornings, we start with a trust circle where we get together as a class family and set our day off to a great start. And then we have reading, phonics, there's snacks like Ms. Tay has mentioned, writing, math, pardon? Oh. And then social studies and science. And then at the end of the day, electives where they're working with like arts and music and VAPA, and then also STEM, like engineering, technology, that sort of thing. Ok, ese es un ejemplo de un horario de una clase de inglés regular. Ahorita les explico un poquito de tubo. A las 8 de la mañana todos, DI y inglés, empezamos con un círculo de confianza para empezar nuestro día bien. Hablamos sobre un tema, cuál es tu animal favorito, etcétera, para conversar con los niños. Después tenemos asistencia. De las 8:20 a las 9:30 empieza el bloque de lectura. De las 9:30 a las 9:40 es fonética y lenguaje. 9:40 a 9:55 es el primer snack, merienda. De 9:55 a 10:55 escritura. De 10:55 a 11:35 almuerzo, que sería cuando los niños ya vienen a comer a la cafetería, noche. De 11:35 a 11:45 escritura, 11:45 a 12:55 matemáticas, 12:55 a 1:20 IoT designado, ya sea si están en la clase español, estarían en español o en inglés. De 1:20 a 1:50 estudios sociales y ciencias, y de 1:50 a 2 empacamos para irnos para preparar todo para casa, y de las 2 a las 2:30 es electiva, es cuando los niños tienen la oportunidad de trabajar en arte, ingeniería, en música. Tenemos diferentes actividades dependiendo cada semestre. En GI cambia un poquito. Cuando los niños comienzan en español, después del lonche se vienen a la clase en inglés. Si comienzan en inglés, después del lonche se van a español. Entonces, con la maestra que empiecen los niños en la mañana, no es con la maestra que los van a recoger con la maestra opuesta. Igual ese día tendremos letreros afuera para recordarles, pero si empiezan en inglés, los van a recoger en la clase de español, y si empiezan en español, los van a recoger en la clase de inglés. Pero estamos a un ladito las dos, entonces no hay pierde, si nos van a encontrar. Y eso sería todo para, bueno, este es solamente un ejemplo del horario, ya les mandaremos el horario oficial. All right. So, how can we help at home? Oh. All right. How do we help at home? So for kinder, it's pretty rigorous. It's a little different from when we were kindergartners or when I was a kindergartner. So some things that we can do by helping at home is like having students do little things, like learning how to do little tasks on their own, like tying their shoelaces. That takes up a lot, like a long time during the day. I know it seems very little, or having them like practice opening packaged food items. It's a little hard to rip their snacks, so just even pre-cutting them just a little before snack time can really help your student enjoy their snack faster and go play.
Also, reading to your child for 20 minutes a day, like, and asking them questions about the book, not only does that make them feel more like love reading more because they're doing it with their favorite person, you, but also it's helping encourage them to want to read more independently, knowing that the book, you know, has all these mysteries to it. So just doing like retelling the story and just reading to your child for 20 minutes a day really makes a difference. Maneras en cómo pueden ayudar en casa. Pueden ayudarles a que ellos, una de las metas es que ellos sean independientes. Entonces, maneras que ustedes pueden ayudar en casa es ayudarles a que ellos empiecen a hacer cosas por sí mismos, ayudarles a enseñarlos a cómo atar sus agujetas, su suéter, poder abrir su botana. Entonces, todas esas cositas que a lo mejor uno no lo piensa, pónganse a pensar que nosotros tenemos tantos más niños por un adulto en la clase. Entonces, al igual no se trata nada más de facilitarnos para nosotros, es para crear esa independencia con sus niños. Entonces, tomen eso en cuenta. Si les toma más tiempo a que ustedes les tomen abrochen las agujetas, pero al igual ellos están aprendiendo a independizarse de uno. Aparte de las cosas del usual o del diario, les pedimos su apoyo también en casa en la lectura. Ellos van a querer empezar a leer, entonces el hecho de que ustedes lean con ellos en casa, que ustedes les lean a ellos un libro de su gusto, pueden ir a la biblioteca, vamos a tener la biblioteca accesible aquí de la escuela, pero leer 20 minutos diarios les ayuda, y al hacerle preguntas, ver las ilustraciones de los libros, son muchas cosas que pueden ayudar, que vamos a estar viendo en clases también. Entonces son maneras que ustedes pueden apoyar en casa. And we did touch a little bit on snacks earlier. We do ask that they bring in 2 healthy snacks as their day is kind of long. We do have breakfast available, and they do have a lunch slot during the day, but we do have 2 snack times for them. So just reminding you to have them bring their snacks. They can have another little lunch bag or, you know, disposable bag that works as well. And one more thing, we do have something called Mind Labs here at Feaster, and so that will take place every Wednesday. There's nothing different that you need to do. You still drop them off here at school, same hours. It's within our day, and so the kiddos every quarter or trimester they change and they go through rotations. And so kind of like Ms. Quesada was mentioning a little bit earlier, we'll have engineering, we'll have technology, art, music, and so several rotations throughout the school year. And so every Wednesday, your kiddo will have a music teacher for that trimester, a dance teacher for that trimester. And so they'll have access to all of those throughout the school year. Nothing else that you need to do that's different. And los estudiantes ya hablado un poquito de esto de las botanas, pero los estudiantes tendrán que traer 2 botanas saludables de preferencia, y que no les ayuden a que traigan dulces, traten de que sean un poco más saludables para también que ellos puedan llenar mejor en el día. Y otra cosa que tenemos en Feaster se llama Mind Labs, los tenemos cada miércoles. Nada diferente que ustedes tienen que hacer. Los niños ingresan a clase y se despiden igual todos los días. Es durante el día de clase que ellos van a asistir a estas rotaciones. Cada trimestre van a tener rotaciones, ya sea arte, música, tecnología, ingeniería y otras rotaciones al transcurso del año. Entonces, cada trimestre ellos tienen esas rotaciones y ellos van a tener acceso a ese tipo de materia y actividades. Okay, and we touched about this a little bit earlier. It's about dismissal. And so please make sure that that person that is on your emergency contact list is over 18, and we will be asking for an ID on the first day, probably the first week, just to make sure we know who you are, as well as if it is somebody different, we will be asking for an ID as well. Yes. Sí, ya habíamos hablado de eso, nomás asegurarse que la persona que venga por el niño
niño o la niña tenga más de 18 años, y a veces hay niños de la secundaria que quieren pasar por ellos también y pues no se va a poder. Se va a tener que ser un adulto que esté en la lista de emergencia. Como Sandra ya mencionó, la diferencia entre nosotros DI es que si comienzan conmigo, terminan en la clase de inglés. Si comienzan con Sandra, terminan conmigo. Los salones están de un lado al otro, pegaditos. Esto no va a ser muy difícil porque siempre vamos a estar afuera dirigiendo los cursos. So for our volunteer process here, you will need, if you're interested in volunteering with us, a completed volunteer form, which can be picked up in the front office, and then a current TB test on file with our office, and live scan fingerprinting, proof of vaccination or weekly COVID-19 testing. So all of the details are there. There are a few steps, but we would of course love to have you present here with us in any capacity that you are comfortable with. So thank you. Ok, este es para cualquier papá o familiar que guste ser un voluntario durante el año. El proceso para ser voluntarios tendrán que llenar un formulario de voluntario, el cual puede recoger en la oficina. Entonces, cualquier duda que tengan sobre cómo ser un voluntario pueden ir a la oficina y Marcela o Marta les pueden ayudar. Ocupan una prueba de tuberculosis actual, igual pueden consultar a la oficina y ellos les van a decir dónde pueden ir a hacerse la prueba si no la tienen. Tienen que tomarse huellas digitales, live scan, y la oficina de la escuela tendrá igual más información sobre dónde tienen que ir, a qué lugar a tomarse las huellas, y una prueba de vacunación o prueba semanal de COVID-19. Si tienen la tarjetita que ya tiene todas las vacunas completadas, la entregan a la oficina para que hagan una copia. Si no, cada semana que van a ser voluntarios tendrán que hacerse una prueba de COVID que salga negativa. Si están interesados en ser voluntarios, pueden llenar el formulario o ir a la oficina a preguntar, pero sí sería un poquito más adelante del año. Ahorita al principio aún no. Gracias. Okay, finally, any questions that you may have? Yes, for the YMCA after school program, will they be picking up the kids or do the students need to walk over? Yeah, they will pick up their kids. Yes, for kinder they pick them up. Yes. For the morning breakfast, at 7:30, the child gets dropped off, or the parents take child. Parents can stay as long as you're going to follow the same. So you have to either show proof of vaccination or have COVID weekly testing in order to be on our campus. Okay, that stays. Yeah. The question is, Okay, so one of our questions was how the current TB test needed to be within 2 years was the answer. ¿Qué tan aparte necesita tener la vacuna de tuberculosis? Tiene que ser con los 2 años en adelante. Al corriente, entonces al corriente de 2 años en adelante. Second question was YMCA, do they pick them up in the classroom or do they walk over? La siguiente pregunta es si el programa después de escuela YMCA los recoge en el salón o si los niños tienen que ir solos. YMCA picks them up in their classrooms. El grupo de escuela los recoge en sus salones. And the last question was breakfast, if parents are able to stay with the child inside the cafeteria. And as long as they have proof of vaccination card or a negative COVID test, then that's how they're able to stay on campus during breakfast with the child. La última pregunta hasta ahorita ha sido a la hora del desayuno, si es que pueden los papás también acompañar a su hijo al comer. Y la respuesta es mientras tengan su tarjeta de vacuna de COVID o una prueba negativa de COVID-19, pueden estar con su hijo acompañándolos a comer. Yes. Yes. Is lunch also provided, or do they have to bring their own lunch? Is lunch also provided or do they have to bring their own lunch? Lunch is provided. You have the option, depends on your child. I believe we'll continue with the monthly
calendar of like knowing what the lunches are. So there's gonna be a monthly, or is it bi-monthly, I believe, right? 2 months that they send out. Monthly or bi-monthly, and you'll have a schedule of what the lunches will be for that month or 2 months. And that way you can plan ahead if it's something that your child does not like, you can provide a lunch for them, but it is provided here at school. El almuerzo, esta era la pregunta, si lo tienen disponible aquí los niños y si pueden comer aquí en la escuela. Más aparte, mandamos un calendario de, no recuerdo si va a ser por mes o cada 2 meses, para que ustedes sepan qué es lo que se va a servir cada día por ese mes o los 2 meses, y así ustedes pueden planificar antes si es que su hijo necesita un almuerzo o si desean comerlo de aquí de la escuela. And lunch is also free for all students, so. Lunch is free. Okay. El almuerzo es gratuito. The school is not, but specific classrooms are designated as nut-free, depending on the allergies of students that may come to us. So the question was, is the entire school a nut-free zone? And the answer is no, but certain classrooms can be designated as nut-free zones, just depending on the students' allergies in that classroom. And usually we'll post a sign, and even if you have class parties or et cetera, we'll let the families know for that. La pregunta era de alergias, si servimos aquí condimentos o algo que tengan, ya sea nueces. Entonces, no toda la escuela es designada a eso, pero sí designamos ciertas clases dependiendo de los estudiantes y las alergias que puedan tener. They can be regular shirts. They don't have to be collared shirts, but they can be regular shirts. So ideally, we want parents to drop off in the morning. So parents or anyone on the emergency contact list, drop off and pick up. For the kindergarten drop-off, since we're parking and walking, I know there's 3 designated areas, but would the preferred one be this front one for parking and walking down, or you can park in the back one as well? So all of our parking lots are designated for staff. So in this staff parking lot, I believe there's only 3 visitor parkings, and it's just, and in this, we greatly apologize, but we do have 126 staff members. So we do have to designate, between the front, between the back. So we don't have any open spaces in there. Any parking for the school is going to have to be street parking that you find. So we do greatly apologize. That's something that if we had more space, we would gladly, make another parking lot for our parents. We just are completely out of space. La pregunta era de que en términos de estacionamiento, tenemos aquí en la escuela 126 empleados. Entonces, todos los lugares que están designados en las, esto para nuestros empleados. Entonces, si es de que se requiere estacionar, tienen que agarrar algo que está al lado de, ya sea en la calle, que puedan, mil disculpas. No tenemos el espacio, por si lo tuviéramos, con todo gusto construiríamos un estacionamiento para nuestros padres, pero por tanta facultad que tenemos es por eso. Yes, but you can, drive around, or there's pickup and drop off zones as well. Any other questions that we may have? Yeah, absolutely. Like for the drop off, for kinder, we can use the drop off. Yeah, you can use this drop off, or there's 3 drop offs. You don't have to walk to the class. Ideally, we do want you to, especially the first weeks, just because there's tears, there's, a lot of times for the kiddos, we do want you to drop off. How early can we drop off? So we will have supervision outside from 7:45 is the earliest that we'll have supervision outside. We will not have any supervision outside prior to 7:45. Entonces, en términos, si quieren dejar a los niños, no tenemos supervisión afuera antes de las 7:45. Entonces, solamente va a haber supervisión de 7:45 afuera en las 3 áreas. You mentioned something kind of important right now, in tears, stuff like that. So what happens in situations like that? Do we just drop them off, they're going to be crying and just walk away? Is that Yeah, and it does happen. A lot of our kiddos are used to being at home. There's lots of tears that are happening in the first stage. Just know, and families rest assured, one thing that we have 3 full-time counselors
We have, coaches and everything, and we are all deployed to kinder classrooms that first week because we know, and we've seen it over the years, the tears, the, anxiety, separation anxiety of leaving home. But we are there. I will be in kinder classrooms, so are other administrators and our counselors. So not to fret, we will have little fuzzies for them. We will make it a great day. Yes. You guys have a security plan that we can review, like, that's for plan protocol, and you guys have security here on site. We do not have security on site. That's actually across the entire district. We don't. However, we do have a school resource officers that are assigned to Chula Vista Elementary School District. And so we have our own school resource officer. In terms of a safety plan, you can go online on our website. Under the board documents, you can click on the school safety plan. La pregunta era en cuestión de que si tenemos aquí oficiales que aquí en la escuela, y no tenemos un guardia de seguridad aquí en la escuela, pero sí tenemos oficiales que están aquí de parte del departamento de policía aquí de Chula Vista. Tenemos un oficial que está asignado a nuestra escuela. Entonces no está aquí todos los días, pero por cualquier cosa que lo ocupamos o algo más, solamente marcamos y luego mandan a ese individuo. Y en términos de nuestro plan de seguridad, si se va a nuestro sitio de internet, y ahí tenemos nuestro plan de seguridad en términos de cómo la escuela, cualquier caso que ocurra, cómo vamos nosotros a responder. Any other final questions? We'll take 2 last ones. I'm so sorry. We do have security cameras. There is not one area of the school outside that we do not have access to be able to see. Sí tenemos cámaras por toda la escuela, eso sí. Oh, sorry, can't see you. Yes, thank you so much for that. So what school provides, we will give breakfast if you drop off at 7:30 and here. Breakfast will not be served after 7:55, and lunch the school provides. Snacks are parents' responsibility. So thank you for that question. Nada más para distinguir la escuela, todos nosotros damos desayuno y con tal de que traigas un niño de 7:30 a 7:55. Después de 7:55 no servimos desayuno. Y también damos lonche a todos los niños. Las botanas que están diciendo las maestras, eso sí es responsabilidad de la familia, de los padres, para que traigan los niños a la escuela. En dado caso que no traigan snacks, sí tenemos snacks, pero queremos que ustedes prueben los snacks que los niños se van a comer, okay? We do have snacks here, but we ask that the parents provide the snacks because we don't have snacks for everybody all the time. But the teachers do have snacks in the classrooms, and we do provide breakfast and lunch every single day. Other questions? Just one and one last one, okay? Yes. The teachers will be providing the codes for access to Class Dojo. If you're familiar with Class Dojo, is a communication system where the teachers communicate via text messages directly with you. So the teachers will provide that access probably tomorrow. Okay, tomorrow you will get that information. La pregunta es si van a tener acceso a Class Dojo, la forma de comunicación por texto. Los maestros mañana les van a proveer esas informaciones y los códigos para que se puedan actualizar en Class Dojo. Actualícense, porque si no están en la lista, van a perder información muy importante. Last question, última pregunta. I don't know if you guys touched base on the YMCA, but is there an after-school program and how do we get signed up? Okay, we do have an after-school program, 6 to 6. There is, right now, I can tell you that it is full. Okay, but you can still sign up. There is a wait list. We're looking to add more spaces, but it really depends on employees that the YMCA unfortunately can't get. So right now the capacity is full. Sí tenemos programa de YMCA desde antes y después de escuela para cuidado de niños, pero ya está lleno y a capacidad. Pero si todavía quieren meter aplicación, pueden meter aplicación. Está el supervisor, se llama Chris Reese. He's around here.
Él está aquí para que metan aplicación para que se pongan en la lista de espera si no han metido aplicación. Pero ya está lleno el programa. That was the last question. Esa era la última pregunta. Let me just say, I appreciate our teachers. Thank you, teachers, for doing such an amazing job. Looks like there's one last question I will get. Okay, wait, let me see. One student has a question. Let me ask, ¿qué pregunta tienes? What's your question? Which one is your teacher? Oh, I think it's out there, but the teachers at the rosters, you're gonna be pleasantly surprised with a very, very nice teacher, okay? Because they're all nice here. Parents, thank you. We are here to help. We are here to support, but we cannot do it without you. This is a team effort. Please know that your teachers are here for communication. If we don't communicate, we can't help. If we don't know, we can't help. So let us know. Thank you. We wish you an exciting year of learning here at Feaster Charter School. Thank you, parents. Please be safe walking out. Gracias, padres.